اللي اعلنوا قيام الدوله وتقدموا ليكونوا طلبه عضويه كامله في الامم المتحده، ما هي الاجراءات المتبعه لقبول هذه العضويه؟ I understand that the League of Arab States has been discussing with the Palestinian Authority how they will proceed at the UN. أنا أعلم أن جامعة الدول العربية قد ناقشت مع فلسطين مع المسؤولين الفلسطينيين كيفية الانضمام أو كيفية الاتباع مع الأمم المتحدة. There are several routes they may choose to take and several kinds of definitions either through the Security Council or the General Assembly. هناك عدة سبل قد يختارون أي منها سواء بشأن مجلس الأمن أو الجنرال أسمبلي. But let me emphasize once again, this is a decision of member states, not the Secretariat, which I represent. ولكن دعوني أوضح مرة أخرى وأؤكد أن هذا قرار الدول الأعضاء وليس قرار سكرتارية الأمم المتحدة. Someone over here. Yes, ma'am. You said that the UN got a huge experience in helping countries to arrange the elections in November. Do you think it's a suitable time to have elections now? From the technical side, هل تعتقدون أن الوضع We would like to be able to help if we were asked to make the elections as successful as they could be. ونود أن نساعد ونتعاون لجعل الانتخابات أنجح ما يكون. I don't see any reason why if the Egyptian people and the government decide to have the elections in the fall, they can't have them in the fall. ولا أرى أي مانع من لعدم إجراء الانتخابات في الخارج ما دام المصريين قرروا ذلك. Yes, sir. I'm sorry, this gentleman here had his hand up a minute ago. That's right here beside you. Earlier he had. أنا ماجد سمير من الجورنال الوطني. السؤال بتاعي إنه دايما مصادر المعلومات المنظمة بتبقى من الحكومات. إيه الطريقة اللي بتقدر تتأكد منها من صحة المعلومات دي خصوصا في الدول اللي حكم فيها سلطات؟ Okay, my question is. في جزء تاني. أنت لقيت السؤال. الدول دي بالتحديد لما تطلع أي جهة تانية بتحاول تصحح المعلومات بتاعت حكوماتها بيتم اتهامها ووصمها بهو إن هي بتخاطب جهات أجنبية وإن هي بتخطب على شرعية. My question is the source of information for all UN for UN agencies usually is governments of the countries they're working in. So how does the UN verify this information? The information is received from government, and also the problem is usually when when a third party or another party tries to offer different information, it is often accused by the government of being of espionage or of having aids or being aided by another country. All I can say on that is that I have certainly spent almost all of my time not with the government, talking with people to get views of what's going on. And this is rather typical of the way we try to operate. كل ما استطيع ان اقوله في هذا الموضوع انني قد امضيت معظم وقتي ليس مع الحكومات ولكن مع الناس لمعرفه ماذا يجري من وجهه نظرهم، وهذه هي الطريقه الطبيعيه لممارستنا عملنا. So I think we have a pretty clear idea of what's going on. لذا اعتقد ان لدينا صوره واضحه لما يجري الى حد ما. نتابع الموضوع ده. طب إيه الموقف؟ يعني إيه رد فعله لما بيلاقي إن الكلام بتاع الحكومة مش مظبوط وإن في انتهاك حقوق الإنسان مثلا في دولة ما؟ So what is your reaction when you find that government reports are not accurate and there are human rights violations in a certain country? Well, let me just give one example that has been repeated several times, but I think is quite important, and that is to go back to 2002 when the UN gathered together scholars throughout the region and did the first human development report on the Middle East. دعني أذهب بك إلى عام 2002 حيث جمعت الأمم المتحدة العديد من الخبراء من المنطقة وأصدروا تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة في 2002. UNDP has followed up at that one with one almost every year, I think. Since that time, there has hardly been a year that they have not been severely criticized by many of the governments in the region for it. وقد تبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا النهج، فقد قام بإصدار تقرير التنمية البشرية
of that report famously said there was a very large democracy deficit throughout the region, and that things had to change with the demographics and other developments. وكما تتذكرون فهذا التقرير أوضح أن هناك عجز ديمقراطي شديد في المنطقة، وأوضح أنه يجب عمل تغييرات تنموية هامة. The United Nations produces reams of studies and documents every year. الأمم المتحدة تنتج العديد من الدراسات والمطبوعات سنويا. I think they're very highly respected in the international community as being accurate and straightforward. وهي محترمة جدا في المجتمع الدولي وينظر لها بعين الرضا حيث لها مصداقية عالية ودقة أيضا. I have to tell you that I personally make several reports a month to the Security Council about the situation in the world. أنا شخصيا أكتب العديد من التقارير الشهرية لمجلس الأمن حول الأوضاع في العالم. And I'm sometimes criticized within 5 minutes after finishing about I didn't somehow say what somebody's government felt was the right way to put it. I say, well, that's okay. My job is to tell them the way it is, not the way some government wants it put. ودائما ما أتعرض لنقد لاذع في غضون 5 دقائق من تسليم التقرير أو من انتهائي من تقديم التقرير لأن حكومة ما لم يعجبها ما ورد به. فدائما أقول أن واجبي هو تقديم ما يحدث وليس ما تريد الحكومة أن تذيعه أو تخبره. Maybe I'll just mention quickly 2 reports that UNDP did in Egypt in recent years that I think were very frank reports. دعوني أتحدث عن تقريرين قام بإصدارهم الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في خلال على مدى العامين الماضيين وهما تقريران هامان وتقريران جيدين جدا. The first report looked at the social contract that was prevailing in Egypt in area around 2005-2006. الأول كان عن العقد الاجتماعي الموجود في مصر في عام 2005-2006. And basically in this report, which of course was done by Egyptian social scientists, we said that this social contract was not sustainable. It would not carry Egypt into the 21st century. وفي هذا التقرير الذي قام بإعداده خبراء مصريين قال التقرير بصراحة أن هذا العقد الاجتماعي غير صالح ولا يمكن الاستمرار فيه. And the second report, which some of you may remember and which was launched just over a year ago, focused on youth in Egypt. أما التقرير الثاني والذي حضره بعضهم أو قد يتذكره بعضهم والذي تم إطلاقه منذ حوالي سنة فقد كان محوره هو الشباب ومصر. And the main theme of that report was the alienation of youth. وكان أهم محاور هذا التقرير هو تجاهل الشباب أو تجريب الشباب. It provided details on how youth did not have access to jobs. وقد أعطى العديد من التفاصيل حول عدم استطاعة الشباب الحصول على فرص عمل. Did not have access to housing. أو فرص سكن. Were not able to participate in the political life of the country in a meaningful way. أو عدم المشاركة السياسية. This gentleman back here in the corner had his hand up early on. Yes, sir. I have off camera مش كده؟ Yes. ايه هو تقييم حضرتك للوضع السياسي في مصر الآن وكيف يتم المساندة من قبل الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة؟ What's your evaluation of the political situation in Egypt now and how does the UN help resolve this situation? Well, it does seem to me that the process of developing the democracy in Egypt has been moving along at a fairly good pace. I know for people involved, they think it's slow or this, or maybe should be more in this area or more in that area. But you can see real progress from each of my visits. عايزاني أترجم؟ زي ما تحب. العملية ما ثانية واحدة. transitional phase العملية الانتقالية ماشية برتم كويس جدا. قد يقول بعض الناس أو قد يبدي بعض الناس رغبة في أن يروها في تسريع هذه المرحلة في الإسراع بها أو في التقليل منها أو إبطاء ولكن أنا شخصيا أرى أنها
انها تخطو بخطى وثقه وخطى ثابته. طيب بخصوص الانتخابات القادمة حضرتك ذكرت ان هيتم إدارة هذه الانتخابات وليس مراقبتها، فهل هناك أي مخططات أو إجراءات اتخذت يعني من قبل ذلك يعني؟ With regards to the upcoming elections, you have mentioned that the UN will not monitor the elections, but may help administer it, or may help technically. Were there any steps taken in that realm? Well, I think we have been talking with the government back and forth on this issue, and we have some of our very best expertise here that is willing to be helpful at any time. As I pointed out before, we are not in the business of monitoring or observing elections. We're trying to give technical assistance, such as maybe a little bit of training about what has worked in other countries, or some of the processes that seem to work better than others. And that, I think, is a normal process that we do. In this last year alone, we've done in over 50 countries. كما تعلمون لا نراقب الانتخابات، ولكن قد نقدم الدعم الفني لها. وهنا في مصر تحدثنا كثيرا وتناقشنا مع الحكومة، وبالفعل نحن لدينا أفضل عناصرنا وخبرائنا في عملية الانتخابية موجودين هنا، ونستطيع أن نساعد في الانتخابات دعما فنيا. أما what was your second point? That this very much is a technical process and not a. أما وأيضا نستطيع أن نشارك من خلال تجاربنا في العديد من الدول. نستطيع أيضا أن نشارك مصر في هذه التجارب في العملية الانتخابية. شكرا. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye bye.